So today we are going to discuss the concept of modules. So this is a very important part of our project development. Modules. So what is nothing but a module? See, when we are going to develop a project, the project will be divided into like modules. So what's the importance? What's the use of dividing the project into the modules? So like ఇక్కడ project అనుకుందాం. ఈ project లో when you're taking the project, sometimes we need that a common code which will be useful throughout the program. So నాకు ఇలా నేను డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ మోడల్ దగ్గర ఒక 1000 లైన్స్ కోడ్ ఉందండి. here 800 lines code ఉంది. Here we need that some 900 lines of code. సో ఈ 900 lines code కావచ్చు 800 lines code ఆర్ 1000 lines of code నేను డీల్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లలో రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉందండి. when I'm working with that like a project which is relevant to banking. సో ఆ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా నాకు సిమిలర్ కోడ్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. ఒకటే ప్రాజెక్ట్లో సేమ్ కోడ్ రిపీటెడ్గా అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. when we are discussing functions about it, సేమ్ ఫంక్షన్ నాకు 4 ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. అంటే సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నాకు ఇక్కడ సేమ్ లైన్స్ 10 లైన్స్ కోడ్ ఉంది, ఇక్కడ 10 లైన్స్ సేమ్ లైన్స్ కోడ్, అండ్ ఇక్కడ 10 లైన్స్ సేమ్ లైన్స్ కోడ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 3 places the same code, will make that as a function, will call that one. అంటే సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఫంక్షన్ అని పేరు పెట్టుకొని 3 ప్లేసెస్లో ఫంక్షన్ అని కాల్ చేస్తామండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కోడ్ రీయూజబిలిటీ పర్పస్. బట్ వెన్ కమ్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ మోడల్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే ఈ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వేరు, 800 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్, అండ్ దిస్ 900 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. కాకపోతే నాకు ప్రతిసారి ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ రిక్వైర్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసే ముందు ఈ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ఒక ఫైల్ లాగా నార్మల్గా ఒక పైథాన్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. ద ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ వాట్ వీఆర్ డెవలపింగ్, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఈ సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నాకు ప్రాజెక్ట్ 1లో యూజ్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ 2లో యూజ్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ 3, ప్రాజెక్ట్ 4, అలా నాకు ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో సేమ్ కోడ్ అవసరం అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఈ సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక మాడ్యూల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ద మాడ్యూల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. అది నాకు ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్ కావచ్చు, ఏదైనా project1.py. proj.py is a module which consists of all the lines what we require to develop a project here. అంటే మనం డెవలప్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో కొంత పార్ట్ ఇది అవసరం అవుతుంటుంది. అదే ఫంక్షన్స్లో అయితే సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తాయి సేమ్ ప్రోగ్రామ్లో. అక్కడ ఫంక్షన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో మనకి రిక్వైర్మెంట్ అయిన లైన్స్ రిపీటెడ్గా యూజ్ అవ్వకుండా, అంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో సేమ్ లైన్స్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఒక మాడ్యూల్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. మాడ్యూల్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ వేరియబుల్స్ లేదా ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వేరియబుల్స్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ దట్ సమ్ ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో కొన్ని లాజిక్స్ కావచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్ విల్ డూ ఇట్. సో వీటన్ని కాంబినేషన్స్ రాస్తే మనం ఫంక్షన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఆల్ దీస్ విల్ బి ఫంక్షన్స్. నథింగ్ బట్ క్లాసెస్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ విల్ బి హోల్డెడ్ బై వన్ ఫైల్ ఆఫ్ పైథాన్ ఫైల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మాడ్యూల్. సో అంటే మనం ప్రతిసారి ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఈ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకుండా మళ్ళీ we simply import that one. అంటే సింపుల్గా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అలా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తాను జనరల్గా. ఐ షో దట్ వన్ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్. Go to the projects and we'll check it. So let us open anything like, let me open machine child identification. Okay, ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం జస్ట్ when we want to open that manage.py is the main file. దీంట్లో మనం ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, we imported that, import OS, import system SOS. సో ఇక్కడ OS అనే మాడ్యూల్తో నాకు అవసరం ఉంది, అలానే sys అనే మాడ్యూల్తో కూడా నాకు అవసరం ఉంది.
So that's why we are including of it. And just I'll go back and check with that other project, drug disease prediction. Let us open main file of this one. When we take about this project, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇది చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ అని చేస్తాం. లైక్ అదర్ లాంగ్వేజ్ లో హెడర్ ఫైల్స్ అంటారండి. హియర్ వేర్ ఇస్ ఇన్ దట్ మోడల్స్ numpy, pandas, tkinter అండ్ tkinter tk. ఇక్కడ మనం కొన్ని ఏదైతే ఫస్ట్ 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, దీస్ ఆర్ ద హెడర్ ఫైల్స్. అలానే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ టేక్ దట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ హెడర్ ఫైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో తక్కువ హెడర్ ఫైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది మాడ్యూల్స్తో. సో వెన్ వి టేక్ ఆఫ్ దిస్ వన్, సి హియర్ వి యూజ్డ్ మెనీ హెడర్ ఫైల్స్. సో దీంట్లో మనం లైక్ ఇంపోర్ట్ numpy కేరాస్లోనే సబ్ మాడ్యూల్స్ కావచ్చు, ఓకేనా, టెన్సర్ ఫ్లో ఉంటుంది, అలానే కేరాస్ అండ్ CV2, కంప్యూటర్ విజన్ 2 అండ్ డేట్ అండ్ టైమ్ మాడ్యూల్. ఇలా మనకి మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి. సో ఒక్క మాడ్యూల్ గురించి మనం అంటే లైక్ దిస్ ఈస్ రిలవెంట్ టు డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ హియర్. సో కాబట్టి మీరు డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్ని బట్టి దాని రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు మేము ఇట్లా requirements.txt అని ఫైల్ పెట్టుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద మోడల్స్ మస్ట్ బి ఇన్స్టాల్డ్ బిఫోర్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ మనం అన్ని కూడా చూస్తే అన్ని వర్షన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఉంటేనే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్లో మోడల్స్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, ఆ మోడల్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ ద టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్లో అంటే ఫైల్స్లో మీకు చూపించాను, వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ వీ గోన్ త్రూ హియర్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్. కేరాస్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ అండి, టెన్సర్ ఫ్లో ప్రీ డిఫైన్డ్, numpy ప్రీ డిఫైన్డ్, డేట్ అండ్ టైమ్ CV2, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ హెడర్ ఫైల్స్, అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్. వీటిని మనం ఈ లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మాడ్యూల్స్ని మనం జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, ఆల్రెడీ రాసి ఉంటాయండి అవి. దీస్ ఆల్ ఆర్ రిటర్న్ బై డిఫాల్ట్. కానీ యూజర్ కూడా తనకు నచ్చిన మాడ్యూల్స్ని తను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే మాడ్యూల్స్ మనం 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీస్ అయితే బట్ స్టోర్డ్ ఆల్రెడీ ఉంటాయని. అండ్ కమింగ్ టు ది యూజర్ డిఫైన్డ్. సో యూజర్ నీడ్ టు డిఫైన్ హిస్ ఓన్ మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, యూజర్ తనకు నచ్చిన మాడ్యూల్ తను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ద క్రియేటెడ్ మాడ్యూల్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ హియర్ దట్ మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ .py హియర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ప్రతి మాడ్యూల్స్ని మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రీ డిఫైన్డ్ వాటి గురించి మనం ఎక్కువ బోధన అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వి సింప్లీ ఇంపోర్ట్ దెమ్ అండ్ యూజ్ దెమ్. బట్ యూజర్ డిఫైన్ మనం డిక్లరేషన్ చేసుకుంటే మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్. సో ఒక మాడ్యూల్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ విల్ సీ దట్ వన్ మాడ్యూల్ విచ్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్. ఇది నేను ఐడియల్ ఇలా చెప్తాను, ఈజీగా అర్థమవుతుందండి మాడ్యూల్స్ అనేది. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ దట్ keyword.kw లిస్ట్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ కమాండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్, keyword.kw list. Here we got that name error. Keyword is not defined here. Keyword అనేది స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ రాసాం బట్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్పేసి అంటుంది. అది ఎక్కడ ఉందండి? యాక్చువల్గా ఇంపోర్ట్, నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అది ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ యాట్రిబ్యూట్ కాబట్టి మనం ఇంపోర్ట్ స్పేస్ కీవర్డ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కీవర్డ్. ఇప్పుడు నేను keyword.kw list అనేది రాస్తే దెన్ ఇట్ షోయింగ్ దట్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను అదే రాశానండి, keyword.kw list రాశాను, ఇక్కడ keyword.kw list రాశాను. బట్ ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి డిస్ప్లే అయిపోయాయి. బట్ బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ మాడ్యూల్ ఇట్స్ షోయింగ్ అన్ ఎర్రర్ దట్ ఈస్ నేమ్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. అంటే ఈజ్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ వన్. కంపల్సరీ మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. అందుకని మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసినా కూడా ఆల్రెడీ ఇది ఎగ్జిస్టెడ్ ఉన్నా కూడా, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టెడ్ థింగ్, వీ మస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇట్.
ఓకేనా. సో మనం కంపల్సరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మాత్రమే చేయాలి. సో అందుకని మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే రాస్తున్నాం, వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ అంటే numpy is predefined, keras predefined, అవి ప్రీడిఫైన్డ్ అయినా కూడా కంపల్సరీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇది చేసుకోవాలి. లైక్ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి లాంగ్వేజ్లో అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, యాష్ ఇంక్లూడ్ అని రాస్తాం. దేర్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ హెడర్ ఫైల్స్. అక్కడ మనం హెడర్ ఫైల్స్ అంటారండి. ఈ హెడర్ ఫైల్స్ రాసేది యాష్ ఇంక్లూడ్ అని రాస్తాం. దెన్ వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ హియర్, వై వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ టు గెట్ దట్ మాడ్యూల్స్. ఇక్కడ మనకు తెలుసండి, పైథాన్ హ్యాష్ అనే సింబల్ దేనికోసం వాడతాం, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కామెంట్స్ కోసం వాడతాం, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కామెంట్స్ కోసం. దట్స్ వై దేర్ వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ వర్డ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్. కాబట్టి ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. సో ఒక మాడ్యూల్ని డెవలప్ చేయాలంటే, ఒక మాడ్యూల్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ద స్టెప్స్ వీ షుడ్ ఫాలో హియర్. ఒక మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాండి, లెట్ us కీప్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ ఈస్ మాడ్యూల్ డాట్ పీవై అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్ డాట్ పీవైలో మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ వెంకీ డాట్ పీవై, శశి డాట్ పీవై, పునీత్ డాట్ పీవై, ఇలా మనం సతీష్ డాట్ పీవై, ఇలా మనకి నచ్చిన పేరు పెట్టుకొని మనం ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ హియర్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్లో నేను కొన్ని అంటే మాడ్యూల్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫంక్షన్ కూడా అవ్వచ్చు, లైక్ డిఫైన్ function. So in this function I'm going to print some message like hello. ఇది ఒక ఫంక్షన్. నా దగ్గర ఇక్కడ మాడ్యూల్ డాట్ పీవై అనే ప్రోగ్రాంలో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ విత్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంది, అండ్ వి డిఫైన్ ద ఫంక్షన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మెయిన్ ఫైల్ ఇది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫైల్ అనుకుందాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫైల్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ py, this one is also python program file. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్లో నేను ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫైల్స్ దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నాకు దీంట్లో రావాలి. ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ మాడ్యూల్. సో వాట్ ఆర్ ద మెంబర్స్ వీ హ్యావ్, ఎక్స్ వేరియబుల్ ఇస్ ఎ మెంబర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ మెంబర్. సో ఆల్ ద మెంబర్స్ షుడ్ బి గెట్ హియర్. ఈ మెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడికి రావాలి అంటే నేనేం చేయాలండి, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ హియర్, మాడ్యూల్. అయితే ఈ మాడ్యూల్ డాట్ పీవై ఉంది కదండి, డాట్ పీవై ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ. సో డైరెక్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ మాడ్యూల్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్ని దీంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే డైరెక్ట్ నేను మెంబర్స్ వచ్చాయి కదా అని చెప్పేసి ఐ కెనాట్ గెట్ ద వాల్యూ డైరెక్ట్. ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని డైరెక్ట్ రాయకూడదండి, ఇట్ విల్ రైజ్ అన్ ఎర్రర్, అన్డిఫైన్డ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో మరి ఎలా రాకుండా ఉండాలంటే ఎలా రాయాలి, ప్రింట్ ఆఫ్ module is the name, module dot x, now can access it. అంటే ఈ మాడ్యూల్ నేమ్తో దాని ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసుకొని దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అలానే ఈ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలంటే మాడ్యూల్ డాట్ ఫంక్షన్. అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మాడ్యూల్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్. అంటే ఈ మాడ్యూల్ నేమ్తోనే మనం ఎక్స్టెన్షన్తోనే దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇది మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అండి, ఇది సబ్ మాడ్యూల్. ఏదైతే దీంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్ని దీంట్లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ దట్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఈస్ మాడ్యూల్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ వీ షుడ్ యూజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ విత్ దట్ వన్, మాడ్యూల్ డాట్ ఎక్స్, మాడ్యూల్ డాట్ ఫంక్షన్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ వీఆర్ సేవింగ్, మాడ్యూల్ డాట్ పీవై అండ్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ పీవై, ఇవి రెండు కూడా ఒకటే డైరెక్టరీలో ఉండాలి, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డెస్క్టాప్ మీద, ఆన్ డెస్క్టాప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వెంకీ ఈజ్ ద ఫోల్డర్ నేమ్. ఈ వెంకీ లోపల ఇవి రెండు ఉండాలండి. వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ వీ హ్యావ్, మాడ్యూల్ డాట్ పీవై యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ పీవై, రెండు ఒకటే లైబ్రరీ అంటే ఒకటే డైరెక్టరీలో ఉంటే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో లెట్ us క్రియేట్, మనం మాడ్యూల్స్ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఆల్ దీస్. ఒక మాడ్యూల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఐడియల్లీ, ఒక మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేయడంతో ఐడియల్లీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్.
న్యూ ఫైల్. సో మోడల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ హియర్ అండ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఏం చేసామంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఫస్ట్ నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలండి, మనం ఒక ప్లేస్ ఒకటి ఒక డైరెక్టరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దట్ డెస్క్టాప్. సో డెస్క్టాప్ పైన నేను ఒక మాడ్యూల్ ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, ఫోల్డర్ నేమ్. ద ఫోల్డర్ నేమ్ ఈస్ లైక్ వెంకీ మాడ్యూల్స్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకేనా, వెంకీ మాడ్యూల్స్ అని పెట్టేసాను. ఈ వెంకీ మాడ్యూల్స్ ఓపెన్ చేసేసాను. ఇక్కడ నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. వేర్ ఈస్ దట్ వెంకీ మాడ్యూల్? డెస్క్టాప్ వెంకీ మాడ్యూల్స్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ద ఫైల్ నేమ్. మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా నేమ్తో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. let us save the file with that module. మన ఇష్టం అండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దట్ మన ఇష్టం అండి, పునీత్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. is a file module name and save it. ఇక్కడ ఎక్కడ సేవ్ అయిపోయిందండి? సి డ్రైవ్, యూజర్స్, వెంకీ, డెస్క్టాప్, వెంకీ మాడ్యూల్స్. ఇన్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ puneet.py. సో ఇక్కడ నేను ఇన్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ x equal to some 10 తీసుకున్నాను. as well I'm going to define a function, define function, and I'm going to close here. So in this function I'm going to print a message like, so I am from Puneet module. జస్ట్ మనకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఒక సెంటెన్స్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తున్నానండి. జస్ట్ I saved the file. Now I'm going to create one more file, new file create చేసుకో. Here I'm going to, before importing, import చేయకుండా నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాశాను. అలానే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను, ఫంక్షన్. ఇవి రెండు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయండి? మాడ్యూల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్ విత్ ప్రాజెక్ట్ అనే నేమ్తో సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ పునీత్ అనేది మాడ్యూల్ అండి, అండ్ project.py రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయి చూడండి. ఆన్ డెస్క్టాప్ వెంకీ మాడ్యూల్స్ అండ్ project.py. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ వన్. ఈ మాడ్యూల్ అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ని రన్ చేస్తున్నాను. హియర్ క్లియర్లీ షోయింగ్ దట్ ఎర్రర్, నేమ్ ఎక్స్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. నేమ్ ఎక్స్ అనేది డిఫైన్ చేసలేదు. సో ఇప్పుడు నేమ్ ఎక్స్ డిఫైన్ చేసలేదు అని ఎందుకు వస్తుందంటే వీఆర్ నాట్ imported that one. So now I'm going to import it. Import, what's the name of the module? Puneet is the module name. Again I saved the file. Again I'll run it. See, run చేసిన కూడా x is not defined, సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఇది బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్ ఎర్రర్ అండి, బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్ ఎర్రర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ ఎర్రర్ is not changed here, because ఇంపోర్ట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి అవుట్పుట్ రావాలనేది, because that x is belongs to Puneet module. x is belongs to Puneet module అంటే మనం x అనేది పునీత్కి సంబంధించింది కాబట్టి మనం రాసేటప్పుడు పునీత్.x అనేది రాద్దాం. సో నేను ఓన్లీ ఎక్స్కి మాత్రమే puneet.x అని పెట్టాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ మాడ్యూల్. సో ద నేమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇంతకు ముందు ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? నేమ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇక్కడ x వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వలేదు, బట్ హియర్ వి గాట్ దట్ x వాల్యూ, బట్ వెన్ వి గాట్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు x వాల్యూ రాలేదు, ఇప్పుడు x వాల్యూ వచ్చేసిందండి, బికాస్ వి టుక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పునీత్. సో ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోవాలండి? puneet.function. ఓకేనా? సో విల్ run the module and we got the output here. Then I am from Puneet module. Here the x and Puneet module function is both we got from that module of Puneet here. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దట్ పునీత్ ఎవ్రీ టైమ్, కొంచెం హార్డ్గా ఉంది, నాకు షార్ట్ నేమ్ పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి నేను అలియాజింగ్ అంటారండి, ఇంపోర్టింగ్ పునీత్ యాజ్ పి. ఓకే, పి ఫర్ పునీత్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్కడైతే పునీత్ అని రాసామో అక్కడ మనం పి అనే వేరియబుల్ అలియాజ్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. యూ కెన్ యూజ్ దట్ అలియాజింగ్ నేమ్ హియర్. సో జస్ట్ we alias that name of p and we run it. Same output we got here.
So for the user flexibility, there we have option to modify the name as alias name ga manam పెట్టేసుకొని చేసుకోవచ్చు. The point you have to remember here, once you alias the name of the module, మనం ఈ module ని alias name చేసేసామండి, దానికి ఒక వేరే నేమ్ పెట్టుకున్నాం. ఒకసారి మీరు వేరే నేమ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ విత్ ద సేమ్ module name, see మనకు తెలుసండి పి అన్నా కూడా పునీత్ అన్న డైరెక్ట్ పునీత్ అని వస్తుంది. అలా అని నేను ఒక్కసారి అలియాస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే పునీత్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అని వస్తుంది. అదేంటండి ఇక్కడ మనకి పునీత్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్, పునీత్కి మనం వేరే పేరు పెట్టేసుకున్నాం, అలియాస్ నేమ్ ఈజ్ పి. ఒకసారి అలియాసింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ నేమ్తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేమండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ పునీత్ మాడ్యూల్, వి మస్ట్ గో విత్ దట్ ఓన్లీ అలియాస్ నేమ్. ఓకేనా, అలియాస్ నేమ్తో మాత్రమే మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది. చూడండి ఎర్రర్ రాలేదు. కాబట్టి ఒక్కసారి అలియాసింగ్ చేసిన తర్వాత అలియాస్ నేమ్తో మాత్రం కాల్ చేయాలి, మెయిన్ మాడ్యూల్ నేమ్తో కాల్ చేయడానికి లేదు. ఓకేనండి. సో నాకు ఇక్కడ పీ డాట్ ఎక్స్ పీ డాట్ ఫంక్షన్ అనే మెథడ్ కూడా నాకు అసలు పీ డాట్ అనేది యూజ్ చేయదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ పీ డాట్ ఆర్ ఎక్స్ డాట్ ఎనీథింగ్. మరి అలా యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ఓకేనా. సో దేర్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఫ్రమ్ పునీత్ ఇంపోర్ట్ నాకు ఏముంది, ఎక్స్ ఉందండి, ఎక్స్ అనేది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫ్రమ్ పునీత్లో యాక్చువల్లీ నేను ఇంపోర్ట్ పునీత్ అంటే మొత్తం వచ్చేస్తున్నాను, పునీత్లో ఎక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ రెండు వచ్చేస్తాయి. బట్ నాకు పునీత్ అనే మాడ్యూల్లోంచి నాకు ఐ వాంట్ గెట్ ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రమే నాకు అవసరం ఉంది. సో ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఎక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్ ఇయర్, డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది కదా వాల్యూ. ఇక్కడ నాకు పీ డాట్ ఎక్స్ అని రాయలేదు, ఎందుకంటే నేను పునీత్ అనే మాడ్యూల్లోంచి నాకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఉంది, నేను ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రమే నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. అలా ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న మెంబర్స్ని మీరు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటే అప్పుడు దీని హెల్ప్ లేకుండా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చండి. ఏదైతే మాడ్యూల్ నేమ్ ఉంటుందో ఆ మాడ్యూల్ నేమ్తో హెల్ప్ లేకుండా మనం మెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నాకు పునీత్లోంచి 2 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. నాకు ఫంక్షన్ కూడా కావాలి అంటే ఫ్రమ్ పునీత్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్. సో నాకు రెండితో అవసరం ఉందండి, ఐ వాంట్ టు గెట్ బోత్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, ఐ డోంట్ యూజ్ దట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ రాలేదు. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్. Here we got the 10 as well as function. So under previous program to policy, it's somewhat flexible. We have it. So there is no need of using extension here. Punith.x gaani leda p.x gaani adi use cheyalsina avasaram ledhu. This is second option. First option import Punith ante manaku direct Punith import ayipotundi, Punith help teesukovali. Second one aliasing chesukovali. Ante I'll explain these here one by one. So in the case one, so what's the thing we got when you have that, when you want to use that, first import the module name. This is the module name. If you want to access the members of this module, we have to use them by using this way. Like if you want to use them, print of module name dot member 1 ఇట్లా. అలానే ప్రింట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ మెంబర్ 2 ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1. కమింగ్ టు ద కేస్ 2. ఇక్కడ కేస్ 2లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ మాడ్యూల్ నేమ్ అలియాస్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే వైల్ ఇంపోర్టింగ్ we can change the name of the module. Import space module name as alias name. So alias name nothing but be short name, module and mn అనుకుందాం, module name mn అని పెట్టేసుకున్నాను.
So instead of using module name extension, we can use that directly. Print of mn module name dot short name dot member1 module lo ఉన్న member and print of mn dot member2. సో ఇక్కడ చూడడానికి ఇక్కడ లెంతీ నేమ్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ షార్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద కేస్ 2. కమింగ్ టు ద కేస్ 3, థర్డ్ కేసులో మనం నచ్చిన విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ కానీ ఎంఎన్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ నాకు వద్దండి. ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ దీస్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసుకోవద్దు అంటే దేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ మెంబర్స్ member1 కామ్ member1 member2 member3. ఇక్కడ నేను member1 ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను కెన్ యాక్సెస్ ద member1. ప్రింట్ ఆఫ్ member1. అలానే నేను ఇంకోటి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, కామా పెట్టి సపరేట్ చేయాలండి member2. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ member2. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెనాట్ బోదర్ అబౌట్ దట్ వన్. సార్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కావాలి, నాకు ఒక 10 ఉన్నాయండి మెంబర్స్. ఒక మాడ్యూల్లో మాడ్యూల్ అనే ఫైల్లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే A to Z ఎక్స్ కమా వై ఒకటి, ఫంక్షన్1 ఫంక్షన్2, అలా నాకు 10 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 మెంబర్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ member1 member2 member3 member4 అండ్ సో ఆన్ 10 మెంబర్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. దానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏమి ఇచ్చారంటే లైక్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్, ఈ మాడ్యూల్ నేమ్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 మెంబర్స్ని ఒకేసారి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్ స్టార్. ద స్టార్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, member1 member1 member2 member3 ప్లేస్లో నేను సింగిల్ స్టార్ యూజ్ చేశాను. విచ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద మెంబర్స్ విచ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ కెన్ బి యాక్సెస్. ఓకేనా, అన్ని మెంబర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం మాడ్యూల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాటిని ఎలియాస్ నేమ్ చేసుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో నాకు ఈ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ మెంబర్స్కి కూడా అలియాస్ నేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అలియాస్ దీస్ మెంబర్ నేమ్స్ ఎలా చేయొచ్చండి, ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ member1 యాజ్ ఎం. అంటే member1ని యాజ్ ఎం అని పెట్టుకున్నాను. డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చండి, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఎనఫ్. member1 member అలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎం కామా member2 యాజ్ ఎం, ఇది m1 అనుకుందాం, ఇది m1. సో కామా member2 యాజ్ m2, ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ m2. ఇలా చేసేసుకోవచ్చు. దట్స్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ వీ హ్యావ్ హియర్. అంటే ఒక మెంబర్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే డిఫరెంట్ వేస్లో డైరెక్ట్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మాడ్యూల్ ఎక్స్టెన్షన్, అండ్ దిస్ ఇస్ alias నేమ్ ఫర్ అవర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, we can import members individually with the help of from import. So from module name import member1 member2. వీటిని మళ్ళీ అన్నీ ఒకేసారి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ స్టార్, ఆల్ ద మెంబర్స్ విల్ బి అవైలబుల్. అలానే మెంబర్స్ని అలియాస్ నేమ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే దానికి వేరే నేమ్, ప్రతి మెంబర్కి ఇంకో నేమ్ పెట్టుకోవాలంటే కూడా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అలా చేసిన మాటలో ఇక్కడ మనం అలియాస్ నేమ్, see we used to import from Puneet import x function అని రాసాం. నాకు ఇలా రాయొద్దండి, I don't want to use them. Simply we can use the star here. So we run it and we run the model. See, we got it. Direct మనకు వచ్చేసే మెంబర్స్. అంటే ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ స్టార్ అని పెడితే the reducing that size of that line. అదే 10 మెంబర్స్ ఉంటే ప్రతిసారి మనం ఫ్రమ్ పునీత్ ఇంపోర్ట్ x y p q a b అట్లా మనం ప్రతిదీ రాయాల్సి వస్తుంది. అలా రాయకుండా డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ స్టార్ అంటే పునీత్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్ని కూడా నాకు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. we will get that all the members which are available in the Puneet.
ఓకేనా. సో అండ్ మెంబర్ అలియాసింగ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్ యాజ్ వై అని రాస్తాను. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎక్స్ యాజ్ వై comma function as f. So here I'm going to use that y, and I'm going to use here instead of fun we'll use that only f. So దీంట్లో మనం aliasing of the members అంటారు. We got the same output here. So we can alias the members names. మనం members ను కూడా alias చేసుకోవచ్చు అండి. కాబట్టి from Puneet importing x as y function as f. This is the aliasing. అంతేకాని so some of the students they asked me that why can't we do this x comma function as y comma f డైరెక్ట్ మన y comma f అంటే మనకు ఒకటి ఉందండి. నార్మల్గా ఫస్ట్ వేరియబుల్ అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ ఇచ్చింది సెకండ్ దానికి అన్న థింగ్ మనకు గుర్తుంది ప్యాకింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ సిస్టమ్ లాగా. సో ఆ వేరియబుల్స్ని మనం స్వాప్ చేసుకునే విధంగా కూడా డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చేసుకునేటప్పుడు when you try to run it, you will get an error. So cannot import name f from that Puneet. కాబట్టి మనం alias నేమ్ చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్లీ చేయాలి. దట్ ఈస్ x as y and a function as f. The aliasing both will be different. రెండు వేరువేరుగా చేయాలండి, రెండు కలిపి ఒకేసారి చేయడానికి లేదు. I got the output here. కాబట్టి మనం aliasing చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ద మెంబర్స్ మస్ట్ బి aliased here. సో ఇక్కడ ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు టూ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. హౌ మెనీ మాడ్యూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ నౌ హియర్? వన్ మాడ్యూల్ హియర్. ఒక మాడ్యూల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పునీత్ ఈస్ ద ఓన్లీ మాడ్యూల్ విచ్ హ్యావ్ అండ్ బోత్ ఆర్ స్టోర్డ్ హియర్. సో రెండు కూడా ఏ డైరెక్టరీలో స్టోర్ చేసామండి? లెట్ us open. So Venki modules, this is the folder we have. So both the modules Puneet and project, both are the, so project is the main file and Puneet is the our module name. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ఓన్లీ 2 మాత్రమే అండి. we didn't created underscore py catch underscore. మనకు అసలు మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు అది. when you open this one puneet.cpython, see Puneet is the module. అంటే ఏదైతే మాడ్యూల్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో the module will be creating a cpython file to store the permanently. ఈ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అయిపోతుందండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే పునీత్ అనే మాడ్యూల్ని I just cut this one. I'm going to create one more folder inside of this one. దీని లోపల some Venki అని తీసుకున్నాను, ఫోల్డర్ నేమ్ అండి. I'm moving that puneet.py to that Venki folder. జస్ట్ మూవ్ చేశానండి. సో అంటే యాక్చువల్లీ నాకు మాడ్యూల్స్ అనే డైరెక్టరీలో వెంకీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది అండ్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఫైల్ ఉంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ఫైల్. ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ని మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ వీఆర్ రన్నింగ్ ద ఫైల్ అగైన్. చూడండి, ఫైల్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ హియర్. సో నో మాడ్యూల్ నేమ్డ్ పునీత్ అంటే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ దోస్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్టరీ టు గెట్ ఇట్. సో అంటే నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని పునీత్ అనేది కట్ చేసేసి బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఫోల్డర్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనకు సాల్వ్ చేయడానికి ప్యాకేజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, అది ప్యాకేజెస్ అక్కడ డిస్కస్. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పై క్యాచ్ అనేది నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఐ రిమూవ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ రన్ చేయండి. మెయిన్ ఫైల్ వెళ్ళేసి ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ఉంది కదండి, ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ రన్ చేయండి. జస్ట్ వీ రన్ దట్ వన్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫోల్డర్. It's created again. The file is got created again. So because it's creating a permanent storage of this module, permanent గా మనం స్టోర్ చేస్తాం. Here I'm going to create one more module. పునీత్ తో పాటు నేను ఇంకో మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. I'm going to create new module here. So the module name I'll keep here. I'm going to get the value some p equal to p and a variable 20, and I'm going to use function 3. I'm going to define a function 3. Define function 3. Function 3 and పెట్టేస్తున్నాను. Print of I am from Satish module. ఓకేనా, సతీష్ అనే మాడ్యూల్ నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాను.
Just I'm taking that one. So where I'm going to save this one, the file should be saved in the folder of Venki modules. Same modules place lo undali kadandi Venki module. So what is the module we am going to use? Satish is the module. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్తున్నాను. వాట్ ఇస్ మై మెయిన్ ప్రోగ్రామ్? project.py is main program. Here I'm going to use, so instead of using all this, two modules import చేసుకోవాలి. Import Puneet, Satish. Two modules import చేస్తున్నా. Just I'm importing of it. So రెండు modules import చేసుకున్నాను and I can use that Puneet dot x and ఇక్కడ y కాదండి. So and Puneet dot function fun, just we are using fun. And next, so print of Satish dot p and close, and Satish dot function 3 fun3 is the function. So we have to import like this. సో అంటే రెండు మాడ్యూల్స్ని మనం ఒకేసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫైల్, 3 ఫైల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి 3 ఫైల్స్ వీ హ్యావ్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్? వన్ ఈజ్ పునీత్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ సతీష్. సో సతీష్ ఫైల్లో మనకి p వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ 3 ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ద పునీత్ ఫైల్, పునీత్ మాడ్యూల్, వీ హ్యావ్ దట్ x వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. సో కాబట్టి ఇలా మనకి 2 వాల్యూస్, 2 మాడ్యూల్స్ మనం ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఇంపోర్టెడ్ దమ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్ ఆఫ్ మాడ్యూల్. ఓకేనండి. సో కాబట్టి మీరు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద మాడ్యూల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇలా మనం మాడ్యూల్స్ని క్రియేట్ చేస్తామండి. మాడ్యూల్స్ మళ్ళీ మనకు వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్లో మొత్తం మాడ్యూల్స్ గురించి ఉంటుంది క్లియర్గా మనం యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు. ఓకేనా. ఇది నేను వీడియో షేర్ చేస్తాను ఇమీడియట్గా. కంపల్సరీ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సీ యు టుమారో. Thank you.